to'g'rilamiz. Mana go'shtlarimizni to'g'rab oldik. Endi buni yaxshilab gazda pishiramiz. Gazga solib pishirib olamiz. Ozgina ustiga tuz solib aralashtiramiz. Mana go'shtimizni pishirib oldik. Endi qolgan masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Badrinimizni to'g'rab oldik. Pomidorimizni parak shaklida bo'lib olamiz. Mana pomidorimizni ham chiroyli qilib to'g'rab oldik. Endi suvni qizg'itishdan chiqaramiz. Mana hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi lavashimizni tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun bizga kerakli bo'ladi lavash xamiri. Endi bir chekada masalliqlarimizni solamiz. Mana lavashlarimizni tayyorlab oldik. Endi tavada pishirib olamiz. Mana lavashimiz tayyor. Unutmang, tayyorlab ko'ring. Xayr.